6 talks about what? Intangible assets. You know that something wants to qualify as an asset. There are three basic conditions are there. One, another. Cost of the assets should be known. Number two, control of the assets should be within the enterprise. And future economic benefits are expected. Future economic benefits are expected. If these three conditions are satisfied, then we will call it as an asset, otherwise we won't call it as an asset. If it is in the nature of physical form, we will call it as AS10, property, plant and equipment. That we have done it very detailedly. I think 2-3 classes we have discussed about that. I hope 3 classes. Yes or no? And something which cannot see, touch, all the definition which you would have learned. Same thing. But nowadays, intangible assets contribute more value to any company. You take a case, you take an example. Intangible assets. N assets kana? Intangible assets. When it comes to intangible assets, take a company called Reliance, Tata. அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் மெஷினரி அதுக்கு வேல்யூ அதிகமா இல்ல இந்த பிராண்டுக்கு வேல்யூ அதிகமா? ஜியோங்கிற ஒரு சிம் லான்ச் பண்ணாங்க. நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்தா என்ன மாதிரி போயிருக்குன்னு நமக்கே தெரியும். இல்ல எந்த கம்பெனி லான்ச் பண்ணியிருந்தாலும் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியும். அப்ப ரிலையன்ஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனியோட பிராண்டை வச்சு ஜியோன்னு சிம் லான்ச் பண்ணனாலதான் அந்த பிசினஸ்ல இல்ல. பட் they become number 1 now. Number 1 or number 2 position. Do you all agree with me? About whatever the product have been launched by this companies, reputed company, that is very easy to reach out the market. சொல்லுங்கண்ணா. அப்ப the brand value have a more value than their tangible assets. Do you all agree with me? Hello. So please understand that tangible assets has more value. அதனால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய scenarioல intangible assets is playing a major role in any organization, and this standard is very important. It is almost like AS10. But there are some changes are there. We are going to see only those changes today. Are you all listening with me? Now, sir, could you please give me examples for intangible assets? Enadhu? Goodwill, patent, trademarks, copyrights. All these are examples for intangible assets. Goodwill, you can't see how the goodwill looks like. No, you can see the plan, but you can't see the goodwill. You can see the projector, you can't see the patent, because that has its own value. Yes or no? புரியுதா இல்லையாப்பா? சரி, இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அசட்டா உள்ள வரணும்னா 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். என்னது? காஸ்ட் தெரியணும், கண்ட்ரோல் இருக்கணும், ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட். அந்த அசெட்ல இருந்து ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் எனக்கு வரணும்னு இருந்தாதான் that I will be treating as an asset. அதுல AS10, AS26, PPE, intangible assets. அதுல goodwill, patent, copyright, trademarks knowledge சேர்ந்ததுதான் intangible assets. Do you all agree with me? Like this, whatever the assets are there, those are called intangible assets. சரி, AS10ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? All accounting standard deals with some area. என்னது? Recognition, measurement, presentation, disclosure. Correct இல்லையா? When should I recognize under this standard? Of course, you know that if it is assets related to intangible, goodwill, patent, copyrights, that will be recognized under AS26. Do you all agree with me? And before getting into this discussion, what is the heading of AS26? Intangible assets. Even though the heading is given as an intangible assets, this talks about 3 different areas. One is it talks about intangible assets. Second, which talks about research
and development. Previously we had a standard A is 8. 7 க்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ இருக்கு? 9 ஆ 8 ஆ? 9 8 இல்ல. ஏன் 8 இல்லைன்னா அது இதோட மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு. Research and development, then preliminary expenses and advertisement expenses. இந்த மூணு ஏரியாவை பத்தியுமே AS 26 is talking about these three area. One is intangible assets, another is research and development, third is preliminary and advertisement expenses. இந்த மூணு ஏரியாவை பத்தியுமே யார் பேசுறாங்க? யார் போய் பேசுறாங்க? AS 26 is now intangible assets first முடிக்க போறோம், அப்புறமா research and development, then finally we'll go to that place. இங்க recognition we know. Now we are moving forward with measurement. When it comes to measurement, all the standards is divided into two category. What is that? Initial measurement, subsequent measurement. Have you heard this? Yes or no? Initial measurement always should be at AS 10. நாளைக்கு வரதுக்குள்ளேயே ரிவைஸ் பண்ணிக்க, அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். காஸ்ட். சப்சிக்வெண்ட் மெஷர்மெண்ட் கேன் பி காஸ்ட் ஆர் revaluation. Same thing what we learned under AS 10 replicated here, it is applicable. You know what is cost? என்னது definition சொல்லிருக்கோம்? Any cost directly incurred or indirectly incurred in relation to bringing the assets into present condition location can be added. Do you remember we discussed lot of issues? சென்னை வந்துச்சு, சென்னையில இருந்து கொண்டு வருது, அப்புறம் issues with the taxes, issues with the discount, installation charges. என்னப்பா இது எல்லா பர்பஸ்க்குமே எதை ரெஃபர் பண்ணணும்? காஸ்ட்க்கு. ரெஃபர் AS number 10. I am not going to teach you once again that. AS 10ல என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கணும்? Same thing is applicable here. புரிஞ்சுதுங்களா? Purchase of assets க்கு same thing is applicable here. Any cost directly or indirectly incurred in relation to bringing the assets into present condition and location, and what to do with those costs and all, you know. அடுத்தது subsequent. கானா இந்த இடத்துல மட்டும் அங்க எவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம்? AS 10ல காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், இன்டர்னல் ஜெனரேட்டட் ப்ராஃபிட், டிஸ்கவுண்ட், இதெல்லாம் ஒரு மினிமம் 1 hour இருக்குமா? அந்த 1 hour time is now saved. Why? Because if I had taken this standard initially before AS 10, இந்த இடத்துல எனக்கு 1 hour spend பண்ணணும். Now you can understand that why within 1.5 classes this is going to complete. Because 1 hour time you have to refer AS 10. So make sure that before you come to tomorrow morning class, you are going to refer AS 10 concept so that you can be connected with me for tomorrow's session. Hello? Subsequent measurement should be cost or revaluation. Accounting for concept of revaluation. Accounting for revaluation. என்னது? Refer AS number 10. Don't ask me anything. What is revaluation? Can you do revaluation or not? ஒரு வருஷம் ரிவாலுவேஷன் பண்ணிட்டா எல்லா வருஷமும் ரிவாலுவேஷன் பண்ணுமா? ரிவாலுவேஷன்ல வர ப்ராஃபிட் எங்க பார்க் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம்? சப்சிக்வெண்டா எங்க பார்க் பண்ணணும்? ஓகேங்களா? போன டைம் ப்ராஃபிட், இந்த டைம் லாஸ், போன டைம் லாஸ், இந்த டைம் ப்ராஃபிட். இந்த இடத்துல ஒரு 30 minutes ஆவது ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருந்திருப்போம். ஸோ யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் தட் டைம் ஆல்சோ. ஸோ எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, AS 26ங்கிறது நான் எடுக்கக்கூடிய கான்செப்ட் 1.5 hours எடுக்க போறோம். இன்னைக்கு ஒரு 45 minutes, நாளைக்கு ஒரு 45 minutes. அது மட்டும் கிடையாது. பிளஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட் another 1.5 hours here. என்னப்பா ஆமாவா இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? கான்செப்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் ரீவேல்யூஷன் என்ன, எப்ப ரீவேல்யூ பண்ணலாம், பண்ணமா பண்ணக்கூடாதா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரீவேல்யூ ஆப்ஷனலா மேண்டேட்டரியா, சப்சிக்வெண்ட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஆப்ஷனலா, அதுல இருந்து வர ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணணும், லாஸ் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Are you able to recollect that? Otherwise please recollect before you come to next class, that is tomorrow. இதெல்லாம் முடிச்சது வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தாங்க. இங்கேயும் அடுத்த இஷ்யூஸ் வித் டாக்ஸ், அதுமே ரெஃபர் AS 10. என்ன கண்ணா பண்ணோம்? டாக்ஸ இன்னைக்கு GST எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சொல்லுங்க என்ன பண்ணோம்?
ரீஃபண்டபிளா இருந்ததுன்னா காஸ்டோட ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்படி ஒரே இதுல உல்டாவா சொல்லிட்டீங்களே. ரீஃபண்டபிளா இருந்தா டோன்ட் ஆட், ஏன்னா அதனோட பெனிஃபிட் தான் கிடைக்குது இல்லைங்களா. டோன்ட் ஆட் வித் காஸ்ட். நான் ரீஃபண்டபிளா இருந்தா ஆட் வித் காஸ்ட். அதுல ஆல்ரெடி ஆட் ஆயிருந்தா என்ன பண்ணும், ஆட் ஆகலைன்னு என்ன பண்ணுங்கிறதெல்லாம் we detailly discuss. Do you all agree with me? Yes or no? அடுத்து போலாமா? Issues with the tax: refundable, non-refundable. Refundable what to do, non-refundable what to do. ஆல்ரெடி ஆட் ஆயிருந்தா என்ன பண்ணும், ஆட் ஆகாம இருந்தா என்ன பண்ணும். தென் டிஸ்கவுண்ட் மற்ற எல்லா இதுக்குமே நீங்க மேக்சிமம் அங்க இருந்து தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா? சரி. A10ல we would have used the terminology called என்னதுமா, depreciation. Do you remember that? Okay, you know that SLA method, WDB method, all those method. இந்த ஏரியால மட்டும்தான் I am going to spend some 15 minutes of time. Before this area, whatever we were already discussed under AS10, same thing is applicable here also. But this place we have a change. AS10ல என்ன டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணோம், என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணோம், AS10ல என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணோம், டெப்ரிசியேஷன். இங்க என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணோம், டெப்ரிசியேஷன் இல்ல வேற ஏதாவது, amortization. Why amortization? Can anyone would you please tell me, here depreciation, here amortization, why? என்னக்கண்ணா, in case of tangible asset, அசட்னோட டைம் போக போக அதனோட வேல்யூ கம்மியாகும், டெப்ரிசியேட் ஆகுது. wear and tear and usage, passage of time இதெல்லாம். பட் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் AS26 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் போக போக தான். I will tell you one examples. In 2012 I qualified as a chartered accountant. எப்படி குவாலிஃபை ஆனேன்னு கேட்காத, அது இன்ஸ்டியூட்டை போய் கேட்டுக்கோ. சரியா? நீங்களாம் எப்படி சார் பாஸ் பண்ணீங்கன்னு என்ன கேட்காத, இன்ஸ்டியூட்டை கேட்டுக்கோ. And CS I qualified in 2011, CS I qualified. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் 2000 இது தேவையில்லை, நமக்கு CAவே போதும். ஓகேங்களா? ஓகே, CA இப்போ குவாலிஃபை ஆனாலும் நமக்கு தேவையில்லை, அது யூஎஸ்னோட இன்டர்னல் ஆடிட்டர் கோர்ஸ். 2012 I qualified, right? In 2012 to 2013 end I was in abroad. ஓகேங்களா? 2014 I came back to India. Then we started little bit of teaching and what is this practice. At that time when I go to the income tax officer, okay, income tax office, at the age of 26 or something, I think so, at the time 25 or 26, because after I went to college BCom only I joined CA. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன சொல்லுவார்னா, போயிட்டு உங்க ஆடிட்டர் வர சொல்லியாம்பாரு. என்ன சொல்லுவாங்க, அப்ப இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் வெயிட்டும் கிடையாது, இன்னும் அரௌண்ட் ஒரு 60 kgs ஆர் 55 kgs தான் இருந்தேன். அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அங்க போய் உட்காந்து பேசும்போது, சரி தம்பி நீ போயிட்டு உங்க ஆடிட்டர் வர சொல்ல பேசிக்கலாம். ஐயோ நான் தான் ஏன் சார்ட்டர் பாஸ் பண்ணிட்டியா நீ, ஐடி கார்டுலாம் காமிக்கணும். ஒரு இடத்துல சத்தியமா ஐடி கார்டு காமிச்சான். சார் இங்க பாருங்க. ஓ அப்படியா, சரி சரி சரி, எல்லாம் 30-35 தானே பாஸ், 18ல குவாலிஃபை ஆனவன் இருக்கான். ஒரு வேற ஸ்கீம்ல படிச்சு 21ல ஈஸியா குவாலிஃபை ஆயிடலாங்க, மெம்பர்ஷிப் 21ல தான் ஆக முடியும். அப்ப என்னன்னா நம்மள என்னன்னு சொல்ல மாட்டான், ஆடிட்டர்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கான். நானும் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் போறேன், போய் சொல்றியா உங்க ஆடிட்டர் சொல்ல சொன்னாரா அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு. ஸோ பட் 2024 and 2034 2044 we don't know I'm going to be there or not, because இன்னைக்குலாம் என்ன ஆகுது எப்ப என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டரு, அட்வொகேட்டு, ஆடிட்டர் இவங்க எல்லாம் ஏஜ் போக போக தான் வேல்யூ அதிகமாகும், பீஸ் அதிகமாகும். Do you all agree with me? Because he is a senior auditor.
He's a senior doctor, yeah. Are you all listening with me? Yes or no? So, அதுதான் நம்ம கெத்தா சொல்லிக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு மற்ற ஃபீல்டெல்லாம் என்னது, ஏஜ் போக போக தூக்கி வெளில போட்டுருவான். அன்லெஸ் அதர்வைஸ் அந்த டாப் லெவல்ல தவிர மீதி எல்லாம் இந்த ஜூஸ் எப்படி எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு 21 போவாங்களா 22ல போவாங்களா காலேஜ் முடிச்சுட்டு 22 23ல போகும்போது அதுல இருந்து 42 வரைக்கும் அந்த 20 வருஷம் அப்படியே ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணிடுறாங்க, புழிஞ்சு எடுத்துருவான். 42 ஆனதுக்கு அப்புறமே அப்படியே ஸ்லோலி வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. 55 ஏன்னா அவங்களால 12 ஹவர்ஸ்ல உட்காந்து வேலை பார்க்கறது கஷ்டமாயிடும். இந்த ஏஜ்ல பண்ண முடியும். ஐடி ஃபீல்டு நம்ம வெளியில இருந்து பாக்குறோம், ஒன்னு சேலரி ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அந்த சிஸ்டத்தையே பார்த்துட்டு பிளஸ் ப்ராஜெக்ட் லான்ச்சிங் பண்ணும்போதெல்லாம் என்ன இருக்கு, பயங்கர ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு இருக்குதே செய்யுது. மேக்ஸும் புழிஞ்சு எடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? இந்த கொரோனா வந்தப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் ஹாப்பி ஹாப்பி ஹாப்பின்னா 3 மாசம் முடிஞ்சுது. ஐயோ நேர்ல கூப்பிட்டுருங்கண்ணா. ஏன்னா அங்க இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை, வீட்டுல எக்கச்சக்கமான வேலையை கொடுத்து அவனை பயங்கர ப்ரெஷர் போட்டாங்க. ஏன்னா அந்த டைம்ல நிறைய பேர்த்த வேற கொஞ்சம் லே ஆஃப் எல்லாம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டிமாண்ட் அதிகமாச்சு. புரியுதுங்களா? சரி, இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்மளோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ். ஏன், எனக்குன்னு ஒரு குட்வில் இருக்கு, உனக்குன்னு ஒரு குட்வில் இருக்கு. இந்த குட்வில் போக போக நம்ம மெயின்டைன் பண்றதை வச்சு என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? நம்மளுடைய நல்லா சர்வீஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அப்ப அந்த இடத்துல நான் டெப்ரிசியேஷன்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. என்னங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணோம், அமார்டைசேஷன்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணோம். தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ கூட அந்த இடத்துல போய் என்னங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணிடாத, டெப்ரிசியேஷன் யூஸ் பண்ணிடாது. சரி, டெப்ரிசியேஷன் போறதுக்கு எனக்கு எஸ்எல்எம் மெத்தட் இருக்கு, டபிள்யூடிபி மெத்தட் இருக்கு, மெஷின் அவர் மெத்தட் இருக்கு, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் மெத்தட் இருக்கு, மாதிரி நிறைய இருக்குது. இது ரெண்டு தான் ஃபேமஸ். சொல்லுக்கண்ணா, அப்படி அமார்டைசேஷன் எப்படி சார் பண்ணணும்? என்னக்கண்ணா, அமார்டைசேஷன் எப்படி பண்ணணும், அதுதான் கொஸ்டின். புரிஞ்சதுங்களா? பார்த்தரலாமா? Does expected or future cash flow is given in the question. Expected or future cash flow from intangible assets. எந்த இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் வாங்கணுமோ அதுல இருந்து ஃபியூச்சர்ல வர வேண்டிய இதை கொடுத்துருக்கானான்னு கேட்கணும். நோ சார், எஸ் சார். சார் அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல. இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனியோட காப்பி ரைட்ஸ் நான் வாங்குறேன், பேட்டர்ன் வாங்குறேன், அதுல இருந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு எவ்வளவு காசு சம்பாதிப்பேங்கிற டேட்டா கொடுத்துருக்கானான்னு பாருங்க. கொடுத்துருந்தானா ரைட் சைடு, கொடுக்கல அப்படின்னா amortize in simple SLM basis subject to maximum 10 years. Subject to maximum 10 years. I will explain you with the example, don't worry. Write down the notes. These areas are very important. If at all question comes, questions will be from this area or research and development. So mostly இதுல இருந்தா questions அதிகமா கேட்பாங்க. புரியுதுங்களா? So maximum எவ்வளவு நாளுக்கு நான் அமார்டைஸ் பண்ணணும் சொல்லுங்கப்பா? 10 years. Note, if amalgamated goodwill, then maximum period is 5 years instead of another 10 years. You know what is amalgamated goodwill? We learned AS number 14. அங்க goodwill capital reserve வரலாம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த goodwillக்கு மேக்ஸிமம் நாளுக்குள்ள பண்ணணும் 10 years. இங்க வந்து other than என்னது amalgamated goodwill, patent, copyrights, trademark, etc.
அடுத்து போலாமா? ஓகே. ஸோ அமால்கமேட்டட் குட்வில் இருந்தால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நாளுக்குன்னா 5 years. அதை தான் அமால்கமேட்டட் குட்வில். அதில் மற்ற எல்லா இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸுமே 10 years. அடுத்து வாங்க. எஸ். என்னது இது? எஸ்னா என்னப்பா? ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்கான். ஒரு பேட்டர்ன் வாங்குறேன், ட்ரேட்மார்க் வாங்குறேன், அதை வச்சு ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவு காசு சம்பாதிப்பேன் அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்கான். புரியுதுங்களா? எஸ். அடுத்த கொஸ்டின், டஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் or present value factor is given in the question. You know what is discount factor, present value factor and all? தெரியுமா தெரியாதாங்கண்ணா? Does discount factor, present value factor is given in the question? No. Yes. No அப்படின்னா amortize based on estimated cash flow which is given in the question. அடுத்தது SR அப்படின்னா amortize based on present value of estimated future cash flow. ஓகேங்களா? கிளியராப்பா? amortize based on present value of estimated cash flow. Shall I move forward? Hello? Yes. We will see the examples now for this area. Once I are done with this area, then research and development, then advertisement only will be there. That hardly will take half an hour to complete. So tomorrow, like 8 to 8:30, I will be completing that. Then another 1.5 hours for the practical problems. Are you all listening with me? How many questions are given in this standard? 14. 14 questions are there. Hardly it will take 1.5 hours. Okay. So balance 1.5 hours to 2 hours will be given for that. Now, my dear friends, there is a company called A and there is a company called B. Amalgamated together AB or C. During this process, I get goodwill of rupees 50,000. Tell me, எவ்வளவு நாளுக்குள்ள amortize பண்ணோம்? அப்ப every year எவ்வளவு வரும்? 10,000 rupees should be amortized. Do you all agree with me? Yes or no? Now, there is a company called A, there is a company called B. B has own goodwill. This goodwill have been acquired by A Limited. For that it paid 1 lakh as consideration. 1 lakh as a consideration. So B Limited have a goodwill. That B Limited goodwill have been sold to A Limited and A Limited paid 1 lakh rupee. Now tell me, this goodwill is become whose goodwill now? Goodwill of A Limited. Tell me, maximum எவ்வளவு நாளுக்குள்ள amortize பண்ணோம்? 10 years. So yearly எவ்வளவு ஆச்சு? rupees 10,000. Do you all agree with me? அடுத்தது number same as example number 2, but amortization period is given as 12 years in the question. சொல்லுங்கண்ணா, எப்படி amortize பண்ணா?
Yeah, maximum 10 years. So 1 lakh divided by 10, 10,000 only. அடுத்தது 4. Same as example number 2. But amortization period is 8 years. Now how will you amortize? 8 years. So அதாவது given or maximum இதுல எது லீஸ்டோ அதான் எடுத்துக்கணும். Are you all listening with me? அந்த scenarioல 1 lakh divided by 8 எவ்வளவுக்கு வருது? எவ்வளவு வருது? 12,500. So கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிறது இல்லைனா maximum period of 10 years. இதுல எது லீஸ்டோ அதை தான் எடுத்துக்கணும். Are you all listening with me? You are not supposed to take a huge period. 10 years எடுத்துக்கூடாது. புரிஞ்சுதுங்களா? அடுத்து போலாமா? என்னப்பா போலாமா இல்லையா? நெக்ஸ்ட். There is a company A, there is a company called B. It has a patent. This is acquired by A Limited for 1 lakh rupee consideration. And A Limited expected future cash flow out of patent purchase. Patent purchase பண்ணால எனக்கு future cash flow increase ஆகல கண்ணா. அது year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. 50,000, 1 lakh, 150, 120, last year 30,000. Like this is given. There is no discount factor and the rate இதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல. Now how will you amortize this 1 lakh அண்ணா? எப்படி amortize பண்ணுவீங்க? அதானப்பா நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ளோ சார்ட்ல. ஃப்ளோ சார்ட்டை பாரு. ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்துட்டு ஆன்சர் சொல்லு. Don't ask me how and all. See the flow chart and tell me how to amortize. சொல்லுங்கம்மா. நான் ஹரணி என்ன ஆன்சர்? Pritika is looking only in books. Tell me. என்னப்பா இதனோட டோட்டல் என்னவோ அதுல தானப்பா அமார்டைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். பேஸ்ட் ஆன் ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ தானே சொல்லியிருக்கேன். என்ன டோட்டல் வருது? 4,50,000. ஸோ இயர் 1 இங்கே இருக்கா? எப்படி அமார்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 1 lakh divided by 450 into 50,000. அடுத்த இயர் 1 lakh divided by 450 into 1 lakh. அடுத்தது 1 lakh divided by 450 into 150. அடுத்து 1,20,000 divided by 450 into 120. அடுத்தது 1 lakh, சாரி இங்க 1 lakh தானே, 1 lakh divided by 450. 1 lakh divided by 450 into 30. என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க. டே கேல்சி எடுத்து ஆன்சர் சொல்லுங்கண்ணா. 11,000 மறுபடியும் எல்லாமே 11, ஆல் 11. கரெக்டா? அடுத்தது 22,000 எல்லாமே 22வா?
அடுத்தது 3 என்னமா அதான் வருது 1 lakh 450 into 150 எவ்வளோ இதானே வருது அடுத்தது 1 lakh 450 into 120 போடுங்கண்ணா 26 666 அடுத்தது 1 lakh 450 into 30 16,000ங்களா 6666 total please டோட்டல் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க டியூ டு ஃபிராக்ஷன் நம்ம ஒழுங்கா போட்டிருந்தோம்னா 1 lakh கிடைச்சிருமா அப்ப எந்த வருஷத்துல கேஷ் ஃப்ளோ அதிகமா இருக்கோ அந்த வருஷத்துல அதிகமா அமார்டைஸ் ஆகுதாகனா see simple amortization போறது is not logical okay this is more logical because in the first year I had a expected cash flow out of the pattern see I am not teaching you the theory I am teaching you what practical question same questions you are going to do it tomorrow புரியுதுங்களா 50,000 இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த 1 lakh பேட்டர்ன் வாங்குனதுனால எனக்கு அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் அப்ப இதனுடைய ப்ரொபோர்ஷனட்ல allocate பண்றதுன்னா ஒரு something is logical do you all agree with me so 1 lakh divided by total of this future cash flow into the respective year இந்த வருஷம் 50,000 profit 11,000 இந்த வருஷம் 1 lakh profit 22,000 அடுத்து 150 33,000 so இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் amortization பண்ணணும் so when I go to the problem tomorrow so don't have any confusion on that make a note of this so hopefully you would have written this எழுதிருக்கீங்களா போலாமா okay next my dear friends year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 cash flows are given like 10,000 20,000 30,000 20,000 20,000 எவ்வளவு ஆச்சு 1 lakh ஆயிடுச்சா yes or no we buy a pattern the pattern worth is 10,000 pattern worth எவ்வளவுனா 10,000 discount factor at 10% னு கொடுத்திருக்கான் present value factor எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்கான் 10% அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா you have to convert by applying this factor into present value அப்ப discount factor at 10% and of course you know that அது உனக்கு கொடுத்திருக்கலாம் கொடுக்கலனாலும் போட தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு எவ்வளவு வரும் 909 செகண்ட் இயர் 826 போட தெரியுமாப்பா எப்படிங்கிறது 1 divided by 1.10
What is 1.10? This is called a percentage. Do you all agree with me? Calci எடுத்து போடுங்க. 1 divided by 1.1. First year என்ன வருது? 9.909. கரெக்ட்டுங்களா? அப்புறம் இன்னொரு 0 வரும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? அடுத்தது equal to. அடுத்தது equal to பிரஸ் பண்ணுங்க. அடுத்தது equal to பிரஸ் பண்ணுங்க. 751 வருதா? This is for year 2. Again equal to பிரஸ் பண்ணுங்க. 680. அடுத்தது equal to பிரஸ் பண்ணுங்க. 620. Do you all agree with me? புரிஞ்சுதா இல்லையா? அதாவது இந்த 10,000 rupees உப்பு 10,000 rupees. பட் எப்ப நான் ரிசீவ் பண்ணுவேன்? எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தானே ரிசீவ் பண்ணுவேன். அப்ப வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தட் டுடேங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும்லமா? புரியுதா இல்லையா? அப்ப இதை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? 9,990 சம்திங் கிடைக்குமா? சொல்லுங்கப்பா. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ கிடைக்குமா? ஹலோ, அந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்ல தான் நம்மளுடைய பேட்டர்னை வந்து அமார்டைஸ் பண்ணணும். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? ஸோ அதுதான் அந்த ஃப்ளோ சார்ட். இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ சார்ட் புரிஞ்சுதுங்களா? எதுவுமே கொடுக்காம இருந்திருந்தானா, ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோவும் கொடுக்கலைன்னா சிம்பிள் அமார்டைசேஷன். ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்திருந்தானா பேஸ்ட் ஆன் ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ. டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டரும் கொடுத்திருந்தானா பேஸ்ட் ஆன் present value of future cash flow. This is called a present value of future cash flow. சார் எனக்கு இந்த ரேட் கொடுக்கல, இல்லைன்னா இந்த நம்பரே எனக்கு கொஸ்டின்ல ஒரு சில ப்ராப்ளம்லாம் கொடுப்பாங்க, இதுவும் கொடுக்கல இதுவும் கொடுக்கலைன்னா I can't assume the percentage and all, so I will amortize only based on this value. Suppose this or this is given, I will amortize based on present value of future cash flow. Suppose this is not given, I can't go and assume the future cash flow and all, I will go with a simple SLM. Simple amortization. Are you clear till this extent what I discussed? இதுல ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும். என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா, இந்த கேஷ் ஃப்ளோ தேர்ட் இயர் போகும்போது மாறலாம். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா 5 இயர்ஸ்க்கு எஸ்டிமேட் பண்றாங்களா, தேர்ட் இயர் வரும்போது another 3 years வரும். அப்ப என்ன ஆகும்? இன்னொரு வருஷம் சேர்த்து வருமா? புரியுதா இல்லைங்களாங்க? அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்க, செகண்ட் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒன்லி 2 இயர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வரும்னு சொல்லலாமா? அப்ப அந்த 2 இயர்ஸ்க்குள்ள அமார்டைஸ் பண்ணுமா? இந்த மாதிரிலாம் ஆட் ஆன் பாயிண்ட் வில் கெட் ஆடட் இன் தி டுமாரோ ப்ராப்ளம். பேசிக் இதுதான். அமார்டைசேஷனோட பேசிக் புரிஞ்சுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங். நாளைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஏஎஸ்10 பார்த்துருங்க. ஏஎஸ்10ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெகக்னைசேஷன் ரீவால்யூஷன் கான்செப்ட் ஐ நாட் அட் ஆல் டிஸ்கஸ்ட் எனிதிங் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இஸ் சிமிலர் வாட் வி டிட் சொல்லியா. பட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் அமார்டைசேஷன் we had lot of changes or lot of the new things we had to learn compared with AS10. So we have done successfully that area. So tomorrow what I will do, I will start with research and development. I will complete preliminary expenses. Then I will move forward with the problem. So it is your duty to revise AS10 before you come to tomorrow class. Are you all okay with that? Thank you. Have a great day. We will meet tomorrow morning 8 o'clock. Thank you.